get money. Ya kuyola kati okugatta ekisimu munalwenga aliwa Thank you, members of the press. You are welcome. We are sorry we are delayed for 40 minutes. We had a small but very important engagement. Nevertheless, you are welcome. This is the first press conference that our leader, the Right Honorable Mpuuga, is going to address after the powerful launch last Friday, which you ably attended, which we introduced Matogo Mazima on the other side. Is one of our founding UID chairman, 1995. That's founding chairman Kampala, Ochitiwa, Nakumusana, Leya Nyendo Mpuuga, our skip. Chaze, now comrade from the Alliance for National Transformation, Honorable Samuel Walter Mukawa Kulwega, you know him, the chairman of principals of the DP block. Honorable Michael Mawike, is also a principal in the DP block and the constituent organization in the Democratic Alliance. Then we have Alice here, is one of our leaders of women in the PA, and we have a range of leaders. Ladies and gentlemen, today is a very important day, and I don't wish to take a lot of your time. I know that you have been waiting, and I know that a lot of things are moving under the carpet. You need to know at this junction. Ladies and gentlemen, the Right Honorable Mathias Mpuuga, please be welcome to address the press. Much appreciated, Mr. Inaugural. Good morning, members of the Fourth Estate. I want to echo my apology in addition to this for the inordinate delay. Not in my nature. Delay whenever invited. I will ensure that we remedy that going forward. We invited you this morning to speak to the country and particularly address 4 issues that we thought required a major follow-up from the interaction with the country, with the world of 6th December, in which we made an announcement relating to our major undertakings from then on and going forward. One, beginning with the light one, is to appreciate you and the whole nation for the massive turnout. The massive turnout to listen to us, to try and understand us, and also relay our considered issues and how we intend to approach matters of politics, governance, and leadership in this country going forward. Invariably, after that launch, after that activity, everybody had their own way of interpreting our intentions. And we hold no grudge against anyone for their preferred interpretation. We are happy that a debate on how
the opposition should work, or is working, ought to have worked, is back on table. A departure from a rather normative past. So it's very important that the opposition in Uganda is being debated and discussed by all in both normative and positive ways. That for us is absolutely okay. We also appreciate the feedback from the general public, including the feedback from the traditional detractors and naysayers. We appreciate it. That feedback enables us to work better. That feedback, negative or positive, enables us to think about tomorrow in a better way. And we have no doubt on this side that whatever we do that we thrust in the public domain will attract a response in whatever form. And therefore, we appreciate the feedback. We want to tell the world that whatever we said on that day, we are not a drunken lot. We do not abuse any substances. We meant it, and we mean it. And we are here to tell the world that that announcement remains valid, and we are here to clarify a few issues that could have been misconstrued that day, and also following the various interactions with the public media regarding that day. One of the key issues we want to inform the country today is that as the national coordinator, I have written all registered political groups, political platforms. I've written to them to communicate to them with clarity how we want to work with them and invite them for an interaction. We are asking them to offer us an independent interaction inter alia as political parties, as pressure groups, so that we can explain to each other our preferred approach. So, by the end of the week, every known platform would have received a letter of our intention to engage. And when they invite us for that engagement, we shall inform you as to the outcomes of that engagement. So we have done that communication, and I have signed it off as the national coordinator. Thirdly, at the turn of the year, we intend to go on the road to the entire country. We shall reach the every length and breadth of this country, speak to the people on two issues that are germane to our public engagement. One, the issue of political and electoral reforms that we believe is a matter that has been wrongly or poorly handled by both the group in power and the political opposition. We want to engage the public. We want the public to be part of this conversation, because we have hardly a year before we can begin thinking about the next polls, and we don't want to go to the polls in the same shape we have been into over the last 2-3 electoral cycles. So we want the general public that so much desires to see something better and different to be involved. So we shall communicate to you our voted program in terms of time, date, and space or place at the turn of the year as part of the BA outreach activity. This we shall do, and we shall inform you in the coming days. Fourth, to clarify, once again, in the excitement of the launch, there could have been sections of the public that probably never understood with the utmost clarity, what the DA is about. I have had people, including well-schooled media practitioners,
congratulating me for launching a political party. And I thought it was a forgivable misconstruction. And I'm here to clarify, namely, that we did not launch a political party, but we launched a civic platform, a non-partisan and all-inclusive civic platform, to engage in two major issues which I talked about. Probably they were never picked, because when you speak with a raised voice, easily you can be misinterpreted. The DA is never meant to be a permanent issue platform. It is a platform of passage to address two major issues in this country. One, electoral reforms, but two, opposition, the joint opposition platform. Because we believe that the opposition has missed opportunities to work together. There were attempts hitherto. You remember the 2016 attempt under the TDA that never yielded the results. Of course, some of us were active, fully remember and recollect the circumstances under which the TDA was undermined and failed to deliver the results anticipated. But we also know that since then, the opposition variously has been leaking swoons for the missed opportunity. Because nobody is stepping up to someone, to reach out, roll out a carpet for all and sundry in the opposition, we are stepping forward. And in doing so, we don't need anybody's permission to do that, because we are part of the broad national polity that cares, and we believe we should be able to speak to everyone, including characters and groups we diametrically disagree. But for the sake of giving our people and our country an opportunity to transition, we will speak to them, find a way of agreeing on a workable framework, which is why we say that the DA is transitory. Eventually, the DA and the actors, the initial actors in the DA, will want to transform into an electoral platform. That electoral platform will not be the DA. The DA is a civic platform. What the actors will finally make is the matter they will communicate. You know, when they eventually roll out the political platform, they will communicate it. But in the circumstances, we have agreed to begin with a civic platform. This platform will engage everyone. We will be able to speak to everyone, and I believe the conversation out of this DA must end up on the floor of Parliament, where finally any issues regarding political and electoral reforms will be discussed. And in my space and the capacity, I rally colleagues in Parliament, and we have these issues on the floor. These issues will not be finalized until the Parliament of the Republic has had a conversation and a final say on them. If Parliament fails to offer leadership on reforms, then the people will know what to do. What they will do is not my preserve. Probably it will be an outcome of the nature of a consultative outreach we intend to undertake. I appreciate you. Thank you very much. We shall now invite a couple of... Probably I will answer questions in English before I give a condensed financial version. Shall invite a couple of questions. Name and question, at least one. My name is Peter Wandeme from Delta TV. Honorable, you said you are engaging political parties to have a conversation with them, but we see you are still a member of a certain political party, and you have not really announced your resignation from the party. How are you going to collaborate with this party, yet you have misagreement and you have never engaged them to make sure that you resolve all the challenges you're having? And another thing is,
there are many platforms that have been created by Comrade Honorable Mukaku and Mike Mabike and Mr. Rubega, having the DP alumni, UID alumni, what we call a whole alliance and all that. However, you did not use those platforms, and you decided to create a new platform. What's so specific on these new platforms which could not be done with the other platforms? Thank you. Good. Let's have a couple. 3. My name is Samuel Francis from the New Region. Honorable, you have said that here is civic platform and transition platform. Can you give a time frame when that transition can take place? And you also found out that political parties are failed to work together in agreement in terms of alliance. When will that take place? Good. Another one? Let me answer the two if you are not. Thank you, Honorable. My name is Peter Seligo from UTV. Honorable, if you look at DA, it has a number of members that have been transitioning from this alliance with the other. And one day, If you want to be clear, yeah, let me be clear. Okay, when you look at now members of the DA, you may say they're part, some they're part of the TDA, some we have seen Subi, they are also part of that, the whole alliance. Then we want to understand clearly why are all those platforms failed to work, and Uganda should believe that now this new platform is the way to go. very good question. Thank you. I'll begin with the veteran comrade from you. He raised a very legitimate question. One, that invariably the DA remains a civic platform, because if theirs to be partisan and inward looking, then it would be tough. Other from being part of the conversation within the DA, which is why it's an open door and window platform in which the public structured main parties and civic groups should be part of the conversation offered by the DA. That is the purpose. Because that platform is being offered by no one. So we cannot say because anybody's doing nothing, we also become part of the nothing doing. So yes, we are simply saying that for lack of any initiative from anybody, from anyone, bring the opposition to a conversation, we are offering that big tent. Call the DA the big tent, sir, and that big tent has constituent members. Okay? And we're saying those constituent members have a legitimate right and civic duty to eventually evolve into political party. That will be their choice. When the call is theirs, not mine as the coordinator. But I'm very sure that they are alive the timetable, the political timetable, within which that should be done. And aware of that, it will be foolhardy for them to say it will be forever. There must be a timeline within which any platform elected to anything will mobilize and offer a platform to sponsor candidates with a time frame. It cannot be beyond the program and the rollout program offered by the Commission. The limits are well canvassed. Like my brother is talking about the so many platforms. Yes, there can even be 1 million platforms. You give me one example of a political figure in Uganda, then I'll tell you how many platforms they have been part of. Just pick one, then I'll list for you. Can I begin with General Museveni? Yeah. You want to from him, where he began from NASA, Coast Maroon, Military Commission, BP, UPC, UPM, NRMO. I don't know where he is now. Who else? Who else do you want me to enlist? Chagulanyi is a novice. Just give me a veteran of the well, he's here, I can speak, but I give you my old friend, Dr. Leslie.
UPN, NRM, Reform Agenda, FDC, PAFO, TPF, PFF, are you alive? FOC with me, FOGIS with me, TPF with him and him, IBC, TDA, are you awake? So that narrative is actually, but I appreciate you journalists because you question it from what you pick from the public. The intention is real, well-intentioned public actors from finding a mechanism that works. So why would you carry on what doesn't work? If it doesn't work, drop it. Rethink. Think anew. That's the intention until you get it right. We are on the playing field and we are trying out possible formation, permutations and triangulations. When we get it right, we'll be right there. And shall stop at no time in trying to pick something that works. Okay? So, I will tell you, I mean, you talked about Struby. Struby was a pressure group. It rolled out to get people elected. 90% were elected. That worked. Pressure groups and platforms are never meant to be permanent. Okay? They're supposed to serve a purpose. When that purpose is served, they must be extinguished. When the purpose fails too, they must be extinguished and something be rethought. For you to stick on doing something that doesn't work and stick on it, you don't know what you're doing. Does that partly answer you? I don't want to answer you fully, but are you part of the answer? Yes. Thank you. Then my brother from Delta TV. Delta TV, you belong to an old party. Do you want to announce for me my departure from the old party? I think I can speak. You all agree. And when I want to speak on something, I speak about it. Today, I can speak about the DA. The day I elect to talk about NUP, I'll speak about NUP. I don't think I should invest time speaking about that. And yeah, I know NUP as leaders, they can do what I want, what they want, but I'm not an enslaved member of NUP. So that shouldn't be a problem. Part of your question was what you asked about these platforms. These platforms are good because at the end of the day, you are able to rally enslaved actors. There are people who become slaves of their platforms. And when you erect a fresh platform is a form of rescue to groups and individuals that one thing can act differently. And for me, I respect it. The nature of African politics is such that you must be thinking every day on what works. African political platforms have not fully formed to the level that they can have an orientation that is ideologically permanent. Okay? Even if some of us have been in pursuit of permanent ways of managing public affairs, but we haven't been able to summon and rally the kind of activity, the kind of pressure. We have not been able to summon the kind of numbers that we need for us to be able to tip the balance of power. But we know at the end of the day, entirely, this is all power play. Okay? And make no mistake, we fully understand the power play in this country. And our intentions is to rally everybody who is able to add something on this quest for the balance of power to tilt in the favor of common good. We are not permanent actors. You know, we are acting in this space because we occupy this space for common good. One last. Yes, Simba. Thank you. I'm Nasa Kayanja. I work with Radio Simba. One of the major events of the big announcement was your signing a memorandum of understanding with Allen Skinny. What did you envisage out of him? Because according to the public, he's misperceived. I don't want to say. What is the misconception about? Proceed. First of all, he's looked at as a goon.
He's, would I say convict or something? And his character. Vis-a-vis you as a politician, what did you envisage with your cooperation? You have full understood. I'll answer you. Yes. Yes, Honorable. My name is Mohammed Wamala, I work for Salt Media. From the letters you've written to the different political players, do you intend to hint on rallying a single candidate for against the NRM ahead of 2026, galvanizing the efforts to come with a single candidate this time? Thank you, Mr. Omar. Do you want to go again? Yeah, one thing. Honorable, you talked about reaching out to different political formations and parties. This includes the NRM is a political party. Just that I don't know whether you also wish to have any kind of conversation with the ruling party. Honorable, you have raised that you are going up country, all parts of the country. I don't know whether you have also written to the police. And when do you intend to roll up this up-country civic activities? Because I'm sure, I don't want to, but I'm sure that you might meet some difficulty. The police might say that as DM, who are you? You're not registered anywhere. So how are you going to handle such activities? Thank you. I'll begin with my brother from Simba. I fully appreciate your concern because I know it's not a personal concern. You're a public voice, which I fully appreciate. Mr. Mruana, aka Alien Skin, is a public pariah. We all know him. I know him. He is a victim. He's not a culprit. Him and others are victims of neglect. Okay? These are young people, extremely gifted young people that have been neglected. And because of that neglect, they choose to be what they are. And when he reached out and said, I want to be a better citizen, can you help us be better citizens? And we said, yes, we can. And the contents of the MOU are nothing but to say, we want you to help us in these areas. And in the coming weeks and months, you will see more of him, and I can tell you, we are going to try and turn him into a better citizen. I never grew up with him. I didn't know him. But I used to listen to his music. I could see the young people following him. Any serious leader must be interested in that kind of person. But I've also seen the shenanigans around his life and so many other people. But I can tell you, he is much better than so many actors in public life, including men and women in suits. A man of limited abilities, he needs to be supported and helped, not to be condemned. You know, is there a constituency? Is there a place where goons in this country must be settled? So it's the duty of leaders to reach out to people. You see, we live in a generation of lost people, lost young people. And I want to invite everybody to try and support him. I could see a kind of line from out there, including from serious media actors trying to misdirect the message he gave last time on the 6th, deliberately to try and impute. He was explaining his situation, how he ended up in prison, and was juxtaposing it to my situation. And he ended up saying, there are so many innocent people in prison. So I was shocked to see serious media editors deliberately misinforming, misconstructing his message. I can tell you, we are going to support that young man and his people. I know they have so many problems, drug abuse they're dealing with. They're scattered young people, no education, no parentage. It's not easy.
But it's better than allowing that generation to descend into the abyss without an attempt. So we are making an attempt, and that attempt must be appreciated. And I cannot roll out that back. Okay? Otherwise, if we leave them to the world to judge them and abandon them, we shall have ourselves to blame going forward. Would we intend to speak about the issue of joint candidates? Yes, I said that the DA, in what we are writing to the political groups and platforms, has two major thrusts. One is electoral and political reforms. Two is what I said, a possibility of electing a joint electoral platform. And I said that's a long-term project that require an up-close conversation to try and understand and appreciate the interest at play. Okay, it's delicate. It will have to involve us roll out a framework, and the framework has not been discussed. So when you roll out a joint electoral platform, you must have a framework to discuss how power can be shared on a joint electoral platform. Those are details. So we haven't discussed them, therefore we cannot speak about them. But it's one of our intentions in that rollout intention to engage. Do we intend to engage sections of the ruling party? Why not? A group that has ruled the country in the way they have elected to rule us for 40 years, bad or good, cannot be disregarded. First of all, we want to understand fully and mark this. Our engagement with the ruling party, we want them to clearly inform the country how they view the transition. The departure of General Museveni is not a question of if or whether, it is imminent. And therefore we cannot allow the ruling party to collapse on the nation. So we want to engage them on how they construe. I know most of the actors in the ruling party are frightened by the sheer mention of the transition. We want them to start getting used to discussing the transition because it's a must. And if we do not have a conversation about the transition, the country will collapse on them. But we want them to collapse in the sea, not on the nation. So we have to offer them a platform to speak about the possibility of this country transitioning, which is inevitable. We would be a bunch of fools at this stage in the life of this nation if we disregarded the conversation about the transition. The members of the ruling party must be part of this conversation. Some of them are terrible human beings, we know them. They have visited violations on our people, but they remain part of Uganda. But like we said, once the country transitions, our intention is not to occasion revenge and tradition, but to allow the country to speak to justice. That we have spoken about, and we insist it should be the best way of building an enduring democracy and a durable constitutional order in this country. My brother, Mr. Chamundu, welcome. You're welcome. Jenna. Have we informed the police? Police does not own this country. The police are our servants. When we are ready, we shall inform them. We don't inform our servants first. No, when we are prepared, we shall inform them. Who are we? We are Ugandans. Every Ugandan can inform the police that I want to have a meeting here. It's not a reserve of a registered organization. You surely know that I'm a lawyer and a good one at that. So I understand fully what the law says, and therefore, at the right time, we shall duly inform the police. We do not intend to have run-ins. We intend to engage with the people, and we want the engagements to be peaceful engagements. And if anybody has the intention of fighting with us, that's their business. Our choice is to engage, and we shall inform whoever we desire to inform as the law prescribes. Anything, honey? I hope after here nobody will misrepresent our position, our intention. If anybody intends to do that, that's their business, unless we have offered clarification through a platform we believe will best inform the public as to what we intend to do and how we're going to do it.
sajjange waveeyo bweyanguwa tugende olulimi tumu katufune olulimi olutuufu tutali olwagula vite. Bassebo ne bannyabo twabayise enkyaleero okugirana eggwanga n'okubaako ensonga zitwongera okumulungula ezikwata ku Democratic Alliance. Lwe lukuŋŋaana lwa bannamawulire olusoose kyaffe kino ekitongole era njala kubaaniriza nga kayungirizi w'eggwanga. Okusooka njagala okwebaza bannayuganda bonna abaagoberera era ne bawaayo obudde bwabwe okutwegattako nga tutongoza ekisinde kino. Abantu abaava ebule n'ebweya by'eggwanga eby'enjawulo era waliwo n'abali balowooza nti buli muntu eyajja twala bali tumwanjula ne ero si mwava n'amannya ge n'ekika mwava. Obudde obwo twabufuna nitwalaba bannayuganda bangi abajja nga tubayise. Twagala okubeebaza okuwaayo akaddaako era okwongera okutegeeza eggwanga nti ekigendererwa kyaffe kyakuziba omuwaatwa mu byobufuzi n'enkola yaabyo mu ggwanga okusingira ddala ku ludda onoonya enkyukakyuka. Ekigendererwa nti oludda onoonya enkyukakyuka lulina okuwuliziganya. Mu kuwuliziganya kitegeeza nti tukkanya ku buli nsonga naye olw'obulungi bwaffe n'obulungi ebyo tuwamya n'obulungi bw'eggwanga okuwuliziganya tusobole okubaako ebyo bitukolera awamu nga abanoonya enkyukakyuka ez'omuggundu mu ggwanga. Twagala okwebaza abo abaatusa obubaka bwaffe eri bannayuganda bonna naye n'abo abaabutwala ebifuulanenge nammwe sisobola kubanenya kubanga buli muntu aba n'ebigendererwa bye. Naye twagala kubategeeza nti ebigendererwa byaffe wakiriyo si bya kifuulanenge nga bwe byalipootingibwa mu saakoozi ezimu. Sirina bwe tunyiigira kubanga kino kyali kipya ate waliwo bannaffe bekyasulamu akatengo. N'olwekyo abaafuna entengero olw'ekirangiro kye twakola twagala okubasaasira naye sisobola kubeetondera kukola buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze abawa omukisa mu ggwanga lino okuba n'eddoboozi. Si buli muntu nti bw'ayita ab'amawulire bajja naye olw'okuba tusobola okwogera nammwe eggwanga netuwulira tulina obuvunaanyizibwa obusinga ku buvunaanyizibwa obwa munnayuganda owa bulijjo okuba kwetegeeza eggwanga. Ekyokubiri okubategeeza nti maze okubaga amabaluwa agagenda mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo ate n'okugenda mu mikago egy'enjawulo oba ebisinde eby'enjawulo okubategeeza ebigendererwa bya Democratic Alliance ebibiri ebikulu. Ekisooka ekigendererwa ekyokulwanirira ennongoosereza ez'omuggundu mu byobufuzi ne mu mateeka agafuga ebyokulonda mu muli ne ssemateeka. Ekyo kye kisinga okubeera ku mwanjo kubanga tweyaliikirira nti akalulu nga kabulayo ekiseera kitono nnyo. Abudde obuvuganya bawadde budde ensonga ya nnongoosereza mu mateeka gafuga ebyokulonda n'enkola yaago. Akaseera kano kyalinawo omwaganya twagala tukozese okutwala eri eggwanga byetulowooza nti bikulu byetwagala bikyuke. Si baffe bannabyabufuzi abakoze ebyobufuzi zekka naye ne bannayuganda ab'enjawulo bonna baagala Uganda okulaba nga etambula mu ngeri ey'enjawulo. Tukakasa bulungi bale baagala bikyuke byetwagala twogereko mu Democratic Alliance. Ekyokubiri okwogera ku nsonga y'okuba nti nga bannabyabufuzi abavuganya tusobola okubeera n'enkolagana mu kalulu
enkolagana wabaddewo okugezaako emirundi mingi. Waliwo okugezaako mu 2016 mujjukira wansi wa TDA neeremerera ku ssaawa esembayo. Okulemerera okukitegeeza nti kisoboka. Tukkiriza eno mu DA waliwo okuyiga okubaddewo okwesittala okwaliwo mu biseera ekyo ate akuyigamu oba oli atasobola kuyiga. Tukkiriza nti wakati mu biina by'obufuzi ebivuganya buli muntu alina ebigendero byagala okutuukiriza era alina engeri gyagala eggwanga litambulemu. Naye ekyokukkaanya ku nkyukakyuka ku ntikko y'ebyobufuzi tukikkaanyako. Twagala twogere ekisolo kikolamu nga tukolera wamu wakati mu ebyo ebyenjawulo bye tutakkaanyaako ng'ebiina by'obufuzi obanga ebisinde ebyenjawulo. Ekyokusatu okubategeeza nti ntandikwa y'omwaka ogujja obulayo ennaku ndowooza ziringa 13-14 Alliance ejja kuba etalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo okwogera ne bannayuganda. Ensisinkano esooka gye njogeddeko gye mpandikiddeko ebiina by'obufuzi ate ne platform endala yakubasisinkana kwongera kunyonyolegana kye tubaagala okukola. Naye ate ekyo kigenda kutulemesa kugenda kwogera ne bannayuganda mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ku nsonga eno okuwulizanya ne bannayuganda mu buli nsonda ya Uganda tugenda kukikola ku ntandikwa y'omwaka ogujja era tujja kubategeeza wa gye tugenda okutandikira tusobole okutegeeza eggwanga. Ekyokuna okwongera okutegeeza eggwanga mu ngeri y'okutangaaza nti Democratic Alliance si biina kya byabufuzi naye kiyite ekisinde ekyagala okuleeta ekirwana okuleeta abavuganya awamu wansi wa tenti ennene ettundubaali eddene wansi w'omuti omunene okwogera ku ebyo ebikulu bye tulowooza nti byandibadde bisoosowazibwa nga tunnaba kwesooka nze neesoose wano nze neesoose wali kubanga ne bye twesooka enkola yaabyo ey'okutufunamu yakifuula nnenge ola yanabiganyirwamu. Ekigendero ekitulaga kitegerekke bulungi bwetugamba ebigere byaffe bitambudde bulungi mu njogerezaganya ne bannaffe ab'enjawulo abanaaba gye bavudde. Tunaagenda ku siteepu ey'okubiri ey'okugamba nti tusobola okubeera ku platform ey'ebyobufuzi akalungu akatuuse. Twagala nakyo tukiwa omukisa demu tukyogereko ekibanga kisobola kye tukituukeko ekiseera ekigere nga tunaba kugenda mu kuvuganya okwakasa mmere. Ensonga ezo zenjagadde naye kankutulina omukisa guno okubaako byentangaaza nga nzira mu bibuuzo byammwe. Munange owa Simba yabuuziza ku nsonga ya muto waffe Muwana Patrick Alien Skin. Enkolagana yaffe naye eneeba etya muntu wange erigeri tategeerekeka. Abantu bangi abatategeerekeka n'abambadde amasuuti n'amakanzu n'amataayi bangi bakifuula nnenge. Naye Alien Skin kifaananyi ky'abavubuka abato abataaweebwa budde na mukisa wumbibwawumbibwa kubajja mu bantu abategeerekeka. Ayinza obutafuuka nze oba bukuneefaananyirizaako naye yasaba ayambibweko abeeko naye byakyusa. Ndowooza naye byatambudde nga yesittala nga yeekoona alina byasanze nga yeetaaga okuyambibwa. Si kya buvunaanyizibwa oli wajja nti neetaaga okuyambibwako n'ogaa nti tujja kukuyamba olina ebizibu bingi. Kikulu nnyo ng'abakulembeze okutunulira abaana abo nga bannayuganda abamu kubataafiibwako tunaabaleka ne bagenda nga bwe batambula balina obusobozi okufuuka abasinga obungi. Eggwanga lye balifuula eggwanga etasoboka nga kyabuvunaanyizibwa okubayambako wakati mu mitawana gye balina okufaanako na buli omu. Era njala nkugambe nti bw'oba oyagala okutegeera nti ensi erina ebizibu bingi ndagaayo malayika omu kubuli ebizibu ebimwetoolodde. N'olwekyo kikulu nnyo omuntu yenna bw'agamba nti bannange neetaaga okuyambibwa awulibwa obudde asobole kubanga Alien Skin bw'omugoberera ne gy'abeera ne byakola olabira ddala nga ebigendererwa bye birungi naye nga tamanyi kyakola. Akati ndowooza si kyamakulu si kyabuvunaanyizibwa okugamba nti mumuleke abo ensi yabavaako yabata. Tebalinayo nsi yaabwe naffe tulina eyaffe gye tusibira ettaayi. Kitundu kya bannayuganda bawa omusolo beetaaga okuyambibwa abeera ate bannayuganda basingako nga bwe tukola.
era njagala okumusaba ne banne ebyo ebayiseemu ebeere lesson kubeere kuyiga kw'amaanyi bayambibwe bajja kuganyulwa nnyo nebitone byabwe nga bongedde okubeera abantu abalambulukufu mu mbeera zaabwe. Waliwo eyagambye abuuzizza nti naye kakati ebisinde bikolebwa kino muva mu kino ne mudda mu kiri, njala kubategeeza nti ekisooka ebisinde tebiteekebwawo kubeera bya lubeerera. Ebisinde bikolebwa okubaako byebituukiriza mu kiseera ekigere era birina okuba nga bivaawo. Osanga ekisinde nga kya lubeerera omanya nti kirina bigendererwa bya mukulu. Ekisinde kirina okubeera nga kirina ebigendererwa birina okutuukiriza mu kiseera ekigere bwe biggwa oba bituukiriziddwa era ne kivaawo. Ekibiina ky'ebyobufuzi ekirina okuzimbibwa okubeerawo ebbanga lyonna kirere abaana n'abazzukulu. Naye n'ebibiina tubirabye nga bivaawo olw'enkola y'abakulembeze baabyo, olw'embeera y'ebyobufuzi okukyuka, ebipya ne bizaalibwa era ne bibeerawo. N'olwekyo tewaliwo omuntu yenna alina kukwasa munnayuganda yenna ensonyi ng'anoonya ekyo ekikola era ng'asuulawo ekitakola. Tewali nsonga ekubeeza mu nnimiro nga kasooli wamunogamu osigadde mubisoolisoli ate ng'olina kubijjamu oteke mu kasooli omupya. Ndowooza okujjako nga toli mulima ng'ogenza kwesiga ttaka lunnimiro. So tetukola tukitegeera era bw'obanga okubeera ebyafaayo by'ebyobufuzi ne bannabyabufuzi abasobodde okubako bye bakyusa ekyo tekyewalika. Naddala wano mu Africa tonaba kuzimba misingi minywevu gyakuzimbirako bibiina bya bufuzi nga tufugibwa bannakyema lyabatakkiriza mu nkola egoberera amateeka, nga tufugibwa abantu abeerowoozaako bokka. Okuzimba ebibiina by'obufuzi ebinywevu kitwala ebbanga, kijja kutwala ebbanga naye buli kintu kibeerako entandikwa. N'olwekyo bannadda n'abalala bava mu bisinde ebyenjawulo ekyo kirina bakwasa nsonyi. Nga bwenjogedde mbawadde ebyokulabirako mugende mutandika okunoonya buli muntu ngeri gyatambuddemu abasobola okwakweka mu byobufuzi. So n'olwekyo emboozi y'abatamanyi ndowooza ansangi bawadde bagende bagyebuulirire. Tufunire round ndowooza esembayo tambule mu order. ogamba okuwa era ngaokola kubeera nabaana byabufuzi naye nabyo nteekateeka ki era mbozi ki oba bakwogera nakainabyo oyinza okubeera ngaogenda kubatunuzaamu. Ebisinde ebyenjawulo ebijja bimerikawo nga bakadde n'ekintu ekirala kireetawo abannayuganda bangi baali beebuuza nti oba oli awo bw'oba wafuna obutakkanya n'ebintu wandisobodde okwegatta ku bannakamala n'okubateeka okwawukanayawukana kuno nga tuvayo n'ebisinde ebingi tekirwa binalunaku y'okuteeka kikwatagana n'ekyo amaanyi abantu kusensanyo okuva mu mirimu. Last time we wrote about the form, the question in Parliament, we want to understand if they get together here. And secondly, the shadow attorney general that is also the one that wrote some similar reforms sometime ago, I think they went one, and they didn't go anywhere. How are you prepared to ensure that this time around your reforms are passed and signed into law? Okay. One last one there. Evarist Mchi, Economic Founder. Number says gyagala kuleeta mu byokulonda ne minisita wa ssemateeka alinateekateeka twabeerewo okukontana nayogedde ku kugamba nti mpandiikidde buli kibiina kya byabufuzi ekiri active njogera ku bino ebiri active omulimu gwange si gwakuza okutuza abafu
tusobole okuba nga tuwuliziganya nabyo. Ebibiina by'empandiikire ne NRM mweri. Ab'NRM balina ensonga enkulu gye balina okutegeeza n'okuddamu eri bannayuganda. Bagyewala naye ekyennaku kiri nti ejja balondoola byonna gye balaga. Ensonga y'okwogera ku nkyukakyuka. Enkyukakyuka y'obukulembeze, transition of leadership, okuva ku kibiina kyabwe n'omukulembeze waabwe, kubanga ebbanga lyonna bateekateeka okulonda ekibaddewo ng'ensi erowooza nti waliwo nnyo obuzibu kubanga transition twetaaga gyogeraku kubanga alikira yagenda okuddako. Ndowooza emboozi eyo nkadde. Ekiseera kituuse bannaffe ab'NRM batubuulire obanga eggwanga balyagala litwala mu kateebe oba balinayo ebirowoozo ku nkyukakyuka ze, kubanga okugenda kwa mukama waabwe n'ekibiina kyabwe okukka tekyali mboozi naye kiri mu maaso gaffe ffenna. Ekikulu kiri nti baba bagwa twagala batugwire n'okugwira eggwanga. Twagala batutegeeze oba basimyeyo enkondo ezibazizise oba beetaaga obuyambi. Ekyokubiri, twagala n'okwogera nabo mu ngeri y'enkyukakyuka y'obukulembeze. Abamu kubo batambulira mu kutya olw'ebikolobero, obunyazi, okutyobula eddembe ly'obuntu. Twagala tubabuulire nabo bannyini bave batubuulire bo badde balowooza ki ku ebyo. Tuleke kuzimba ggwanga lyakwesasula na kuwolera ggwanga eribeera ggwanga ly'abasiru, naye okuzimba eggwanga erikolerera obwenkanya wakati mu bizibu byonna ebiriwo. Tukitegeera nti bafuze eggwanga emyaka 4 wakati mu kukola ebikolobero bya buli kika. Kikulu nnyo okwogera n'abantu bano okufuna ebirowoozo byabwe. Kibayamba era ffe kituyamba ng'abagala enkyukakyuka okumanya engeri y'okukwataganamu n'abantu bano abali mu ssomero. Sirina kubuusabuusa ab'NRM bali mu ssomero. Mwanyinaze namirimu lwaki tokolaganye n'abeegindi sirowooza nti ogwo mulimu gwa muntu yenna okumpa amagezi ani gwe nkolagana naye. Ebintu ebyobufuzi bya bulabe nnyo, birimu obulabe bungi nnyo obusobola okusaanyaawo abantu, families, communities. N'olwekyo abantu bokolagana nabo kikulu nnyo okukakasa nti ngenda kukola n'abantu bati. Nze muntu asobola okukola n'omuntu yenna kasa tuba nga tukanyiza ku principles. Omuntu atalina principles mu kuzibu okukolagana naye. N'olwekyo osobola okukolagana naawe nga sikkanya naawe naye ne bye tutakkaanyaako ne tubirikola ki tubidifayininga bulungi. Naye omuntu linda kyalakya aba muzibu okukolagana naye. Omuntu ali awo alinganga amiba abamiba Uganda amamiba teriyo. Omuntu muzibu nnyo okukola naye omuntu atategeerekeka. Tomanya ddi lwatambuza amagulu, tomanyi ddi lwatambuza mutwe, tosobola kumanya ddi lwakola naye. N'olwekyo enkolagana yange n'abantu ngimanyi era nkoze n'abantu ebbanga limaze mu byobufuzi abazibu nnyo naye mmanyi engeri y'okukolagana n'abantu. Ate nsobola mangu nnyo n'okwetowaliza abantu kasitamba nga mbategedde nti kyebaliko bakiriko nti bali mutumalira. So ekyo nsaba mukindekere, nina obusobozi okukisalawo. Ekyenjasire nnyingi sirowooza nti bannayuganda balemererwa nnyo okusalawo. Bannayuganda tebalemererwanga okusalawo kye baagala. Ne bamusimba olukoloddoli oluvaano n'ennankula bye basalawo kye baagala. Ndowooza ekyo nakyo tukibalekere naye tubabuulire webuwi omukisa okulondawo mu ebyo bye twogera ne bitwagala okukolako. Kijja bbawo omukisa okusalawo. Kyemmanyi bannayuganda nti bantu balungi nnyo buli bamuwa omukisa. Bagukuwa n'otagukozesa oba n'ogukozesa bubi bamanyi okugaba ebibonerezo. Tubalekere bajja kusalawo. Era sirowooza nti ne platforms nnyingi nnyo nazo si nnyingi zimala bumazi. Ebyobufuzi bikolebwa nti buli muntu bw'ateekawo ekibiina bannayuganda beerabamu. The big mirror theory. Si muntu omu kwerabamu nti nze ng'akyogerako mu first person singular. I. Olulimi olwaffe luli we. We are the people, we are the citizens, we are the nation. Ekyo ekigendererwa ekikulu. Buli muntu njagala akirabe bw'atyo. Tyobola abasizza wano okulangirira nti bannange ngenda munyendo mukungwe okutaasa akafo kange nno.
ekyo si emeja abantu banyenda omukungu bagezi obwenkanidde awo baba basazeewo ganda genda kulonda gundi ate beebuuza ku muntu yenna basabasaba so tekisobola kumumaliramuko obudde nti ye preoccupation. No. My brother asking about the reforms in Parliament and my intentions. Yes, I wrote to the Speaker as the rules prescribe. It's the job of the Speaker as the manager of the other papers to schedule me. Even if the Speaker not scheduled me, it does not preclude me from reaching out to the general public, because these are not matters in the persona. These are matters in which the general public must input. I would have desired initially that I engage the public after getting leave, but since leave is not coming immediately, I am going to do vice versa. So no Rachel, Chokuban Nasaba or Ruxan Parliament, but never going to Baku Kanagawa, Chingana kugenda mu bantu kwongera kwebuuza kuyitira nsonga zenateeka kyamba ekikolebwa entandikwa kiba tekiriiwo nesalo neŋŋamba nedda kangende nebuuza ku bantu kikijja kunsanga. Omukulu abuuzizza nti minisita wa ssemateeka naye ayinza okuba nga alina ensonga ze ani amuganyo zireeta. Minisita wa ssemateeka aba alina ensonga ze azireete. Ekisooka sinze muwa ebyokukola abamu ebyokukola gye bali nze byenkola mbikola kubanga bannayuganda babirindiridde tebijja. So enkola ya paalamenti eri nti bwabyeesanga naye alina byaleese sipiika ajja kusimbika amakyuka amateeka ensonga ezo zikenenulwe yenkola ya paalamenti. Sibwe mwesanga nga muleese ensonga nga zikontana oba zifaanagana, sipiika abasindika mu kakyuka k'amateeka mugende ensonga ezo muzitaanye mumanye biki kubanga kakyuka k'amateeka kalina okubawuliriza mwenna nekawuliriza enjawulo oba ebifaanagana. Nolwekyo awo twaliwo katuubagiro ku nsonga eyo. Nange neebuuza bwebuuza minisita wa ssemateeka ani yamubikka mulangiti ebuguma n'agenda n'atandika okubongoota ku nsonga ze yalina okuleeta mu bbanga etali naye ndowooza bantu bamuwa yawuulu weekyusa so ekyo kikye nze nkola buvunaanyizibwa bwange ne bannange eri bannayuganda naye wanaabazze tujja kumwanyiza mwami Fred Mengesa national coordinator wa Tengesa national coordinator wa city so yimiira abatuuze bakulabe so basabo ne bannyabo ebigendererwa byebyo enkola y'ebyobufuzi erina okudda ku mmeeza bikolebwe mu butuufu bwabyo. Mu bino byonna tumanya ani ne bannange bano n'abataliiwo ani anaabeera ku ntikko yabyo, naye kasita ogamba nti byokola obikola ku lw'Abannayuganda olina okuvaayo n'obeera mulambulukufu mu ebyo byokola engeri gy'oyagala okubikolamu ne baani kyekigendererwa ekyo. Basebo ne bannyawo okujjako mpozi nga waliwo ekitalekeka ate nga sirabawo ku muntu alaga nti waliwo ekitalekeka. Well, I can answer you absolutely. One, that was then. The beauty is that I was part of that parliament. And one of the reasons people asked where that was given to the Honorable Mpuuga was that was late, which is why nobody can now say that I'm late. And if you recollect and read my proposals for reform, they were cascaded in a three-phased manner. I provided a reform that require Parliament alone, that those can even be done in a week under Article 262 of the Constitution. I even offered those that can be done by Parliament and local governments under Article 261. That can be done in a month or two. I offered those that can be done with Parliament and a referendum under Article 260. And I said, on polling day, Ugandans must vote on key referendum question. That on polling day in 2026, we should have a ballot box for a referendum question. What the country must know is that in other jurisdictions where democracy and the elections of the people are respected, every time you have a national election,
There are critical questions that are answered in a referendum. So it's only in Uganda where for more than 10 years, critical questions of government are not answered. But they didn't have it. Because there's no money for a referendum. And I'm offering a cheap and quick solution that on the following day, all the questions required in the referendum must be answered on that day. So the consultations by the DA and other platforms are supposed to formulate and filter those questions that must be answered on polling day by the referendum. And the next government will have a duty charged with implementing the outcomes of the referendum questions. Pozi akanasembayo owekitiibwa yesebo njagala just kuntunuzaamuko nkubiremukko ku tooki bano abantu b'owandiikira abanabibiina ebirala bwe banaaba baganya okwegattako oba okukkaanya naawe ki nga ddiye kye mugenda okukola okusobola okubeera nga ekigendererwa kyammwe kituukirira? Kamera gituloze mu bantu abo babule. Thank you very much, ladies and gentlemen.